Ramogi en thuolo machielo moikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. An gi geno ni ikori makare bed kodwa nyaka giko, to mokwongo owinjane mago ma wamiyo pek. Duol mar EPRA kuom thuolo machielo duoko piny nengo mar mauta mar petrol, diesel kaachiel gi mar taya. Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK okwedo monj manyotimore nyoro e doho ma Makadara. Project timeline modhikaw en dweche 4 nyaka dweche 6. En chiro maduong' kabisa madhikaw $48,000,000 korumo. Chenro mag gero chiro manyasani ma Kobodo e Ndhiwa ochakore e tudruok mar kaunti ma Homa Bay kod piny owacho mamalo. Machiegni Ramogi nyinga Milton Ochieng'. Duol mar EPRA kuom thuolo machielo kendo duoko chien nengo mar mauta, nengo madhi tiyo kuom dwe achiel mabiro kochakore odiechieng' makiny nyaka tarik 14 mar dwe mar abiriyo higani. Nengo mar mauta ma super petrol oduok piny gi Sh3, diesel gi Sh6, ka mauta mata oduok piny gi Sh5 gotongla 7. Kuom mano, nengo ma super petrol e boma ma Nairobi biro bedo Sh189, kama diesel en 173 gotongla 1. Eka mano mata dhi bedo 163. Mombasa super petrol ibiro usi kuom 186 gotongla 6, eka diesel 169 gotongla 1, ka mano mata dhi bedo 160. Jodak ma Kisumu biro chulo Sh89.6 e super petrol, ka diesel idhi usnegi kuom 173 gotongla 3. Mar taya idhi usnegi kuom 162 gotongla 3. Nengo ma super petrol e boma ma Nakuru koro en 188 gotongla 9, ka Eldoret dhi bedo 189 gotongla 6. Nengo ni oyangi noriwo osuru mar 16% kaluwore kod chik mar omenda mar higa mokalo. Riwruok mar okinde pacho ka LSK okwedo mokalo wach manyotimore odhiambo manyoro e doho ma Makadara, kama jang'ad buche Monica Kivuti kod apisa mamoko mag obila nyochiel gi magina. Ka gichwalo ote mag chang mapiyo ne joma nyohinyore, giseyo ng'ikruok mar arita e doho ma pacho ka. LSK wacho ni en gima lit ni gima notimore nyoro ok en makende mosetimore, ka giwacho ni joma buogo kendo monjo okinde kod jong'ad buche medore. Gidwaro ni mondo okaw okang' moreto mar chwalo negi arita makare. LSK owacho ni gibiro bedo kod twak kod ogai mar doho Martha Koome mar loso chenro makare mag jiwo arita mar joma tiyo e sekta mar doho. LSK bende omedo ni arita e doho en ting' ma ji duto te, kata kamano gidwaro ni mondo med rido arita e rangae duto mag doho ma pacho ka. Kuom mano gidwaro ni chenro mag rango joma donjo e doho okasi maonge dewo wang' ng'ato minyalo par ni nyalo bedo ni oluor kaluwore gi rang'iny ma entie. Giwacho ni chenro mar doho keti koda chik mar chwalo ratiro ne jopiny, kaka ochik e lwedo ketho chenro mag chwalo ratiro makare. Jopiny duto nyaka mi chik kendo doho luor mowinjore. Telo mar rowere pacho ka idwaro mondo mi omed jiwo mokalo miyo gi thuolo mag mako lemo mopogore opogore moting'o mago mag siasa. Rowere kokalo e riwruok mar Kenya Young Parliamentarians okwayo jotend piny mondo mi omak lwet joma tindo kendo migi thuolo mag telo. Magino yangi e kinde mane riwruogno yango chenro magi mag tich mar higni 5 mabiro, nyasi manoyuore kod jatend piny kod jotelo mamoko mag piny owacho. Jalieta nigi mathoth.
Wako na vijana. Sasa vijana ndio wakati ya kusema wako na wazee. Kwayo mar miyo rowere thuolo mag telo e lemo mopogore opogore pod imed jiw ka jomatindo wacho ni giromo telo e pewe mopogore moting'o mago mag siasa. Mae giwacho ni nyalore mana ka jotelo masani omako lwet jomatindo kendo tayogi mondo giti makare. I'm a beneficiary of your guidance and your mentorship together with your deputy. And Your Excellency, just as the way members of Parliament and the earlier speakers have said, we are very ready to be mentored. It is one thing to give people opportunities, it is another to guide them. Kokalo riwruok mar Kenya Young Parliamentarians Association gipuoyo moko kuom okenge ma piny owacho seketo mar siro rowere. Kata kamano gikwayo mae omedre mar chwalo dongruok kod telo mar jomatindo. 2.6 million youths in this republic who have benefited from that particular fund can give a testament of the bottom-up approach that your government espouses. We cannot be talking of young leaders without that visibility that young leaders deserve. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja jiwo ting' mar rowere osekao e lokruok kod demokrasia ma pachoka kojiwo gi gichung' motegno ne kelo lokruok makare ne piny Kenya. There is nothing more powerful than a generation that is in tune with its season and its cause and knows why it is there to exist. If we come together as young people, we can change this country. And at this time, our country needs empowerment economically and to unify our country. That we can look beyond tribes, we can look beyond where you came from, because that hunger of Mama Njeri in Nyeri is the same as Mama Kinyi in Kisumu. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula mabende no yuoro e romono okwayo rowere mapachoka mondo obed mariek kendo oneni gidongo piny Kenya ka gibedo jombetre makare. Focus on what brings this country together. Focus on what grows our economy. In Parliament, in your county assemblies, in Yala, and everywhere. Jatend piny William Ruto nyiso jotelo marowere kik tu kod telo kendo neni gitiyo kode makare kinde duto te. Many of you take the floor of Parliament for granted. You don't show up. You've not even tried to say anything. You're just there at the tea place. Leadership is serious. Leadership is sacred. It is godly. Nobody becomes a leader by default or by mistake. All of us are elected because the good book says it is God who decides leaders. Jailieta, Ramogi TV. Moko kuom kuonde thieth mag ji giwegi e kaunti ma Nandi okwayo sirikal mondo tim mapiyo e keto tim chenro mar okumba mar thieth manyien ne oganda mong'ere kaka SHIF. Jachung' ne kuonde thieth go eko wacho ni kokalo e wito oko okumba mar thieth mar NHIF, chenro mag thieth ne joma ne tiyo go okumba ma kamano ochung' kendo jotuo ma ne tiyo go okumba ne osiptende ji giwegi koso yudo kony madwarore. Gie sechego okwayo ni mondo chiw ne jokanyo mopogore opogore sekta mar thieth mondo bi kanyakla kendo mondo gichiw kony madwarore mondo ne ni jogo mane okoso e kind oganda yudo thieth kinde duto. The mission wing will deal more of the primary care and also deal more in the community, and the private wing will handle more other issues. But together, the balance of serving a community that both who are vulnerable and those who are not vulnerable can get the best services and medical services that they can require at this particular place. I have a heart for the vulnerable, for those who are not well educated, those who suffer from illnesses, those who have limited access to health care, education. And we've discussed today how this fine hospital can be a support to the community, and especially meeting the needs of the vulnerable in the community. Women, children, men alike, those who do not have access, those do not have resources, because they are the ones that Jesus has called us to minister to. As far as health financing is concerned, we have had a long dry spell of non-payment from NHIF, which has impacted very negatively the life of the people within this region.
and even Kenya as a whole. And we are looking forward to a new scheme that is coming so that we can regularize this treatment. Jokanyo riwruok mar Azimio golo pachgi kaluwore kod bajet maromo $4 trillion mane osom nyoro e od bura mamalo. Wawinjane gima giwacho. This is actually all of that benchmarking is short of puzzling. I was showing my colleagues the headline in one of the UK papers, which is basically the elections are next month in the UK. And both the Conservatives and Labour are overdoing each other and showing which of the two formations will reduce taxes. And it is the opposite in our country. This disregard for democratic norms and the rule of law, ostentatiously to please their Washington masters, is exemplified by the absence of genuine public consultation and supervision. And by Washington masters, of course, you also know that is where the Bretton Woods are actually based, lest you think we are attacking any other regime. We are not. It is our contention that despite the budget estimate 2024-2025 hyperbole, flowery language, and complicated figures, it simply does not stimulate economic activity. It does the opposite and seeks to tax every adult Kenyan 24,000 shillings more, additional to all what we all know as, for example, the housing tax and the very lean pay slips. Ladies and gentlemen, this can only be termed as a reckless race to the bottom. I don't know how many times C.S. Ndungu repeated the words bottom up, bottom up. So became so boring. Kenyans have lost touch with that kind of phraseology. Do not take our word for it. These are some of the examples of increased expenditure. Number one, Office of the Executive President, 1.2 billion shillings. Office of the Deputy President, 678 million shillings. Minister of Defense, 11 billion shillings. Addition. All these additional. Foreign Affairs, 1.4 billion. National Treasury, 6 billion. One wonders what the Treasury has to spend this money for. Minister of Transport, 1.3 billion. Minister of Cooperatives, 2 billion. This is a 23.6 billion increase in recurrent expenditure. This is a budgeted corruption in the name of tea, mandazi, and flowers. This is not development, but sheer eating. It's their turn to eat, so they believe. Further, we highlight the following misplaced allocations. Number one, the National Treasury has 26 billion more in the name of development. Two, the State Department for Devolution has an increase of 2.6 billion in development expenditure. If this regime believes in the success of devolution, then these funds should form part of the equitable share to the county governments. Number three, the State Department of Housing has been allocated an additional 72 billion shillings. This is higher than that of 10 counties combined. What is the line item 1071, 106600, or is it the sign of the beast, some wonder? Strategic response, this is what it is. That particular line item is entitled Strategic Response to Public Initiatives. Strategic Response to Public Initiatives. That comes to 2.5 billion shillings. If that is not budgeted corruption, what is it? Who amongst you learned members of the media and even learned friends in the legal fraternity can tell us what the meaning of strategic response to public initiatives? We estimate 1 trillion shillings as budgeted corruption for the next financial year. In light of these grievous transgressions, we as a coalition
urge the international community, the civil society organizations, and concerned citizens, both at home and abroad, to stand in solidarity with Kenyans in condemning Kenya Kwanza's regime's blatant disregard for the public good. We call for quick action to bring those responsible for this breach of trust accountable and to lobby for a budgetary framework that prioritizes the needs and concerns of all Kenyans, not just the privileged few. Kenya Kwanza may have been successful in unveiling its punitive budget, but it has fallen short of its obligation to lead with honesty, with fairness, and compassion. Kenyans deserve better, and we will not stop fighting for them to be given the voice and direction they so richly deserve. On the Finance Bill 2024, as our second item, the Kenya Kwanza regime's planned Finance Bill 2024 seeks to fund a 3.914 trillion budget through tax collection of 3.354 trillion shillings. This grandiose goal comprises several new and amended tax measures that will have a substantial impact on both individuals and businesses in our country. Azimio believes that Kenyans can only thrive if we stimulate the economy, not if we arbitrarily and consistently raise their tax burden. If the bill is passed as written, Kenyans must be prepared to give up their belts or what remains of them in the second wave of KK taxes. We know that ordinary Kenyans, Mama Mboga, boda riders, and the people of Mjengo and Kokoteni have nothing to gain from this bill because Kenya Kwanza is targeting them for the second time with a double taxation plan that aims to increase taxes by approximately 24,000 shillings per adult Kenyan per year. The majority of the tax measures in the 2024 Finance Bill are punitive in nature with substantial consequences for Kenyans. For example, the new tax on motor vehicles proposes a 2.5% tax on the value of motor vehicles with a minimum of 5,000 shillings and a maximum of 100,000 shillings, which, if adopted, will raise the cost of car ownership and result in higher insurance rates. It is predicted to have an impact on the transportation and logistics industries, thereby increasing the cost of living via a multiplier effect. The new withholding tax on digital marketplaces levies a 20% tax on non-residents and 5% on residents' income from digital marketplaces. This will raise tax compliance expenses for digital marketplace operators, perhaps leading to higher pricing for consumers as businesses pass on the tax burden. The proposed rise in excise duty on money transfer services from 15% to 20% will raise the cost of financial transactions, hurting both businesses and individuals who use these services daily. The significant economic presence tax, which proposes to replace the digital service tax with a 30% tax on non-resident digital service providers' taxable profit, calculated as 20% of gross turnover, will significantly increase the tax burden on digital service providers from 1.5% under DST, abbreviation for digital service tax, to an effective rate of 6%. This will deter digital companies from operating in Kenya, which could stunt the sector's expansion. Kenya's efforts to establish a circular economy to manage its waste and become a regional recycling hub will be further undermined by the recently proposed eco-levy environmental tax, which targets importers and manufacturers of specific products to set up waste management infrastructure. This new tax will duplicate the current levy
mandated under Extended Producer Responsibility (EPR) scheme, and will also remove the incentive to increase investments in recycling waste products. Additionally, the eco levy will be detrimental to mwananchi as it will increase prices for all plastic packaging materials, batteries, and hygiene products. For instance, the 150 shilling levy per kilogram of plastic packaging will increase the cost of a 400-gram loaf of bread by 9 shillings, from 65 shillings to 74 shillings. Increase 1 litre of cooking oil by 16.81 shillings, from 300 to 316.81. Increase of 1 kilogram of powder detergent by 30 shillings, from 200 to 230. Bread and other necessities will now be subject to a standard rated VAT instead of zero rated VAT, which will directly affect household spending and drive up the already expensive cost of living. As Azimio, we firmly believe that these are serious ramifications for Kenya's economy and standard of living if the bill is passed into law. Should it be put to effect, it will significantly raise production costs, will destroy the industry's ability to compete, resulting in closures and job losses. As a result, our local and export markets will be negatively impacted, retail prices will rise, mwananchi will be burdened, and cash flow requirements will rise during a period when interest rates are rising. Azimio believes that our country's focus should be on helping enterprises and the manufacturing industry to create jobs and wealth, increase productivity, cut living costs, and finally, bring prosperity to Kenyans. We therefore reaffirm our stand that all well-meaning Kenyans must oppose the Finance Bill 2024 and have thus instructed all our parliamentary members to lead from the front in rejecting this punitive bill in its totality. Finally, we salute Kenyans who have used text messaging, phone calls, and social media initiatives, #FindMyMP, to urge their legislators to listen to their constituents and vote no. This peaceful civic assertiveness and engagement will eventually become the norm, especially under our leadership as your government in waiting. Thank you, and may God bless Kenya. End of the statement. I'll ask my colleagues here to add 1 or 2 things. While I was away, there was some very interesting political developments. It was wartime Prime Minister Churchill of the UK who said a week in politics is a very long time. And I think somebody had a #find Kalonzo. I am back and in good spirits. Maybe I can ask Yoni, because I want to also recognize the fact that the spokesperson for former President Uhuru Kenyatta issued a very, very, very clear statement on some of this budgeted corruption. Monies are budgeted for the office of retired president, retired deputy presidents, or vice presidents, and premiers, and nothing seems to be happening in those offices. Ask yourselves, where does this money go? So, mana kamano mago ne jotend kweth Azimio kane gichiwo twag gi pachgi ewi budget manyosom odiechieng' manyoro. Jolony weche mag uchumi mowuok e katiegruok mar Institute of Economic Affairs oseyo moko kuom pok mar budget mar omenda 2024-2025 manyosom odiechieng' manyoro gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u. Kwame Owino, ma en jalony weche mag uchumi,
okwayo oganda ma pacho ka mondo rid okanda kaluwore gi pek mar ngima, komedo ni piny owacho ok oikore mar duoko chien kwan mag omenda mosebedo ka otiyo godo e pok mar bilion 400 mabiro dhi ne sirikande mag loch gwenge. Hik omenda 2024-2025 ka bende jolony ma kamago wacho ni ok en pok mamalo ma piny owacho osechiwo ne counties. Wira ni omenda ma kamago eko osebed kichwalo ne counties modeko. Higa mar 2019-2020 gimedo wacho ni piny owacho mondo mi ochul gope mane gintiere godo mag johala e saa mowinjore, kaluwore ni mano emosebedo ka medo gope mag piny owacho. For us as the Institute of Economic Affairs is for Kenyans to understand that really times are tight, and government is unprepared to cut a lot of expenditures, and therefore that's why there's a bridging that is required from the new finance bill. He mentioned in that speech that the finance bill is passed so that an additional 340 billion shillings will be raised. It is also not true that this is the highest income that county governments have received, because in 2017, or rather in 2019, if you consider inflation amounts that have occurred, and since then inflation has really been high, last year inflation was close to 10%, then the amount of money given to counties this year is barely equivalent to what counties received in 2019. Pending bills, to some extent, contribute to the issue of public debt. Our accounting officers should make sure that we are paying our suppliers and our contractors on time, because failure to do that, it affects the overall liquidity of our funds. Nyasi mar yalo odiechieng nyathi Afrika ibage bombe mopogore pacho ka, motelo ne odiechiengno ma Jumapil tarik 16. Thoro mar wach ma higani en neno ni nyithindo duto e pinje mag Afrika oyudo somo. Watudore gi George Juma e kaunti ma Migori mondo miwa mathoth ewi nyasino. George Juma, kinyalo winjowa, inyalo nyisowa ni to chal nade? Kamano Milton, winji makare kuwuok gigo mag nyatike kama bende nyasino mar odiechiengno mar nyathi Afrika kata African Child ingo odiechieng ma kawuono. Kabende gweng' mwantie kawuono e gweng'o bende oseng'ere kod midhiero mathoth mobiro sudo ka juko nyithindo mag Afrika. Achiel kuomgi en ndiko nyithindo kata rawere e tije midendo kaka child labor. Wechego mag mako yie momondo, wechego mag landruok mag kutego mag aika achiel kod lwenjego mag kit chuech osebiro ka koro juko rawere to ahinya gwenge mag nyatike achiel kod kaunti ma Migori mangima. Kabende penj maduong' odiechieng ma kawuono sama koro waingo odiechieng machal koda mae. Be okenge mwaseketo bosekonyo e neno ni ratiro mag nyithindo, nyathi ja Afrika orite kinde makare, to bende kengegi be gitiyo yuno makare. Adwaro ni mondo koro atwa kod moko kuom jokanyo mosebedo okang' manyime mar kedo kod midhiero mosebedo ka juko nyithindo to ahinya manyiri e piny Kenya kata ahinya to e kaunti ma Migori. Kabende kachako kodi man mapiyo piyo kichunga king'iyo kacha, adwaro ni chakna gi nyingi tiangna ni to in ng'a. To kwadhi mapiyo piyo en ni bende wan e okang' makare mar kedo kod midhiero ma juko nyathi mag Afrika ma oting'o wechego mag tuo mar ayaki, moting'o mano mar lwenjego mag kit chuech kaachiel kod mako yie momondo. Nyinga en Eva Ojwang, atiyo gi migao miluongo ni FAWE Kenya. FAWE en Forum for Africa Women Educationalists, ma our main partner en the Mastercard Foundation. Kawuono wantie ka mondo wa celebrate Day of African Child, chieng'no ma wa celebrate nyithindo ma wa Afrika. Gimomiyo wa celebrate nyithindo ma Afrika kawuono, wadwaro ne nyithindo gi mondo ng'e ni to challenges mage to gi shida mage ma gintiere go, especially mamonogi mondo gidhi school. Mokwongo wang'iyo ni to nyithindo gi matindo gi giyudo ich kapok giromo seche ma onego gibed ni gidhi e keny. Gidhi e keny mapiyo kapok gitieko school, kendo ng'eny gi kosemako ich monyuol to ok gidog e school. Koro wan kaka FAWE Kenya in partnership gi the Mastercard Foundation, mae momiyo kawuono wabiro mondo wa celebrate kae mondo nyithindo gi ong'e ni kata gin nyithindo ma wa Afrika to wa celebrate nikech wang'eyo gigo mamono gidhi e school, to wariwore gi migao mar Migori County, gi Children's Department, gi Gender Department, gi Youth Department, mondo mi wakony nyithindo gi mondo okale e okenge mamono gi somo.
Kawe katiko kodi ne okang mane masani maduong ma uketo kaka fawe mar kedo kod midhiero gi museketo masani. Okang mosekaw kaka fawe Kenya ka wan in partnership gi Mastercard Foundation en ni namba achiel waseriwore mwakelo computers ne nyithinde school nikech wang'eyo ni education is everything ne nyithindo. Namba 2 wasebedo kwa konyo migawo mar education gima waluongo ni re-entry manyiso ni nyathi manyako kapo no both momako ich ka sechege pok oromo to pod osomo mondo wang'i kaka ginyalo duogo e school. Ok ang'e ni policy iluongo nang'o but policy mar education wacho ni nyathi manyako komako ich tiweyo somo kodhi nyuol to kosetieko dhodho nyathi to duogo e school. Mano kendo e gima main thing mwatimo kaka fawe Kenya. Erokamano wakapisa mar nyithindo mana mapiyo piyo adwani kichunga mapiyo piyo pod wawuoyo weche mag mako yemo mondo weche mag tuo mar ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech ang'o mosemono watieko midhiero gi samwa wayango odiochieng' mag nyithindo go mag Afrika. Iluonga ni Vivian Omolo, an ofisa mar nyithindo ma Migori. Gimosemono weche kaka mag tuoche mag ayaki iwe mohiu mondo rum en ni ka onego bed ni ng'amo timo ne nyathi gima rach imako kendo ikawo ne chik makare, lakini wayudo ni ji mang'eny e community wa ok ohero mondo mak jogegi. Koro nitiere gimoro matimore e gweng' ni kangaroo courts. Kangaroo courts inyowa nikech ka gimoro timo ka kethra chik nyathi to ng'ano kokawo ne hatua makare. Encourage joma moko mondo dhi mbele gi inyo nyithindo. Koro kangaroo courts ge one of the things ma miyo gik makamago ok rum mapiyo. Erokamano watigi director mana mapiyo piyo nwa loso chike policy ma iluongo ni gender based violence policy midhiero ma juko nyithindo gi gin mago mabende nukete chik cha chik ni bo sekete tim to wasego kama machalo nadi kedo kod midhieche gi. Erokamano iluonga ni Lilian Atieno Komo, Director Gender Migori County. Newa pass SGBV policy implementation dhi mbele kaka watime en ni ng'ano moyudi koketho ratich nyathi en imake onge wach moro amora. Cases ma wan godo Migori County waluwogi kendo wayudo ni jogo motimo ketho ratich nyithindo imiyo gi twech makende. Ka wadok e korwa maka Kuria nikech Migori County en cosmopolitan wadak gi jo Kuria kaka wetewa ka wayudo FGM dhi mbele Kuria wan sani gi ng'ano mang'ado ji miyo mang'ado ji masani twech mare chiegni entiere kendo NSL mwarito chieng' mibiro tweye nikech onge chieng' mibiro weye. Koro cases machalo kamagi waluwo kaka county government ma Migori kendo wa make sure ni watimo ne nyithindo nyiri gi eki referral wamiyo gi referral pathways kuonde monego gidhiye ka en madhi e court watere ka en monego tere e bet nikech nitiere gik moko miluongo ni violence matimore e udi. Ka en dhako gi chuore watimo ne gik miluongo ni counseling waketo gi piny wawuoyo to kwa wach ni mondo ithoe dak marach ka en dak marach titere e court koromo mondo obed divorced obedo divorced kech ok wayie mondo nyathi manyako obeda mathoe karach to odhi mondo odhi oyud konyruok kapod ndalo chon. Kum seconds per day kende nyithindo manyiri mang'eny pod leo sikul ma nikech ok inyalo kata sanitary pads kaka migawo mar ochung' wechego mag kit chwech ang'o musetimo pok aneno kamichiwe sanitary pad be un gi chenro mar konyogi nikech ng'enygi uke family ma kata mana ok nyalo nyiewo sanitary pads. Aparo ni mano to okalo ni matin sanitary towels wachiwo kata mana juma mokalo nyewa ni Agumbo Girls ka itimo mentorship programs kendo wachiwo sanitary towels kata kawuono ka dibet ka matin wabiro gi sanitary towels ma wabiro chiwo ka as the department Migori County Gender Department wa procure matin nikech kaluwore gi budget to ka wamakore gi partners kama chalo kaka Lwala machalo kaka AI machalo kaka Naya Kenya gijabedo wadhi kuomgi kendo gikonyowa gi parts gi ma wakonyo godo skunde. The government ma through education department bende chiwo parts gi ne schools. Erokamano kuom wachal kamano erokamano ahinya kinyalo winjo mago jogo bende osebedo okang' manyime ahinya mar kedo ne ratiro mag nyithindo to ahinya mago manyiri kaunti ma Migori kabe winjo ka gima giwacho malich ahinya pod ne nitiere midhiero mathoth marawere pod kale to nyithindo go manyiri ma oting'o mako yemo mondo kaachiel kod kata mago ma indike tije chon midendo kaka child labor to nyigego mag nyatike mogik kaka osiri kama bende chenrogo mag kunyo mula osebiro kadhi nyime ka bende twak maka unen ngene to kege makare kata magi minyalo keti mar tieko midhiero gi to ahinya mako yemo mondo manyaka sani e kaunti ma Migori pod wantie kod atamalo mathoth maromo atamalo 20 mag rawe pende pod mako yemo mondo e kaunti ma Migori.
Erokamano ahinya George Juma kuom report ma jaber ma kamano. Mano bende makoro kelowa yweyo mokwongo. Nyako Ramogi wakawo yweyo mokwongo e thuolo ni eri mar migago. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. My was paperaina. Ya yuviawa. Anamor. Guru, anati peruginyati. Yaminwa puya uru. Amor, mamingeo. Laktar, my watch maber. Sarab, Mr. J, kara enangu mutimo kanyo ekwe sarab mondo tikende. Jakwara, in kikideo kata matin. Ana wuon abro nano na miyo meher kuom richo tema en notimo nika. Meher onge ketho mora mora. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Ngewa batieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was a got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi, piny owacho oyango ni girido kanda kedo kod kembe mandiko ji e tije mobalo kod neno ni ji ma manyo tije ahinya e pinje maoko ok olal gi pesagi. Director General mar migawo mar tudruok e pinje maoko Jambetre Isaya Kabira wacho ni migawo mare mar tich ng'iyo mondo mi mana riwruoge mopuodhi ema ota tijego. Koloso e nyasi mar tije e kaunti ma Embu, okwayo joma manyo tije mondo chul omenda mana ne kembe magin go kod adiera. Nyasi no nokelo kanyakla rowere malo gana 3 kod kuonde tiegruok ahinya mag TVET ni mar thoth tije midwaro e pinje maoko gin mago mag lwedo. Ojiwo rowere mondo many lony ma kamago masani oket ne kuonde tiegruok ma odhuro mondo mi omed thuolo margi mar yudo tije mabeyo kendo machudo maber. Any recruiter who is here is registered by the Labour Department, and in the last few years, few months actually, there has been a big effort to orient and to edit and find a way who are the rogue agents. And I know the Department for Labour has deregistered a number of so-called rogue agents, but I appeal to those who are dealing with the agents, please ensure that this agency is recognized and registered by government.
to be pointless for you to really aspire to go to abroad and you have no good papers. Most of people have gone out without good papers for jobs outside the country, and they have been deported again. So I want to encourage them to take advantage of the colleges that are around, the TVETs that are around, so that they can get skills. And when they get skills, the opportunities are there. We have gone to several booths around, and we know the job opportunities that are there. So I want to encourage the youth, whether they have been jobless for long, it doesn't matter. In the fullness of time, things get better and beautiful. Tielo mokwongo mar tiego rowere e chenro mar ohala kokalo e chenro mar Biz kwa Vijana project orumo ka rowere maromo 200 oyudo lony mag ohala. Kokalo e tudruok mar riwruoge mopogore e sekta mar ohala pacho ka, johala matindo kod madito 632 noyudo tiegruok mag ohala e mbui. Jokanyo oyangi ni ne gichiwo tiegruok ne rowere e kind higni 18 nyaka 35 ka 62 kindgi gin mago manigi ng'ol. We designed a project that was aimed at training 1,000 young entrepreneurs aged between the age of 18 to 35 on how they could leverage online trading and digital platforms. And also the goal was to onboard 600 of them onto these e-commerce platforms. I'm happy to note that the eBiz kwa Vijana project has actually exceeded this milestone. We've trained more than we had anticipated. This is an indicator of the hunger for support and the strong entrepreneurial spirit in young people in Kenya today. As part of this project, we've successfully trained 2,000 learners. We're really proud to report that the trainees, some of whom are present here today, 666 of them are MSMEs. And we have successfully onboarded them onto some of the various e-commerce platforms. Pek mar ngima ma bende okel koda midhiero mar oula manoywero kor gwenge mathoth e pacho ka ema koriseo kuom kelo medruok e kwan familia modak e bombe kata street families e bombe mathoth ma pacho ka. Kaluwore koda riwruok mochung'ne gayo familia modak e bombe Nairobi, Kakamega, Eldoret kod Nakuru, e bombe manigi kwan mamalo ma familia modak e bombe kata street families, maeri biro tok riwruogno chuogo okenge mageto nono achiedh nade ma familia modak e bombe kale kod yore mag gologi e bombe. Kaluwore kod jatend riwruok mano Caroline Towet, kweno mar oganda manotime higa mar 2018 noyango ni familia modak e bombe gin 46,000 ka kwan osemedore nyadipar nyaka sani. These are people who are composed of children, the elderly and the youth. And the numbers, the figures for children then were 15,000. That's in Nairobi alone. And in other major cities like Eldoret, Nakuru, Mombasa, Kakamega also, we had quite a number. It is right now, due to the economic hard times, many people are flocking to the streets. The policy, what are we saying? It's going to say about all the street families, women over 18, so that we can help them. The government, they are the one who are giving the money to help these street families. According to the budget of the government, the national government, we want to bring together all the multi-stakeholders and ensure that they participate in the issues of ensuring that there is a reduction of street families within our cities, within our towns. We have been told in the major towns where we have a lot of street families. Familia moro mawuok Mbeere oro ywak mare ne jamin wach maduong' mondo mi okonye bura e kindgi kod jadolo moro. Gitudo jadolo no gi bembo mar nyargi ma jahigni 14. Giwacho ni ne ok gimor kod od bura manong'ado ni jadolo no ero ma Siankago Njoki Kihara mane owito oko bura makamano ka giwacho ni ne odhi nyime gi oro ng'uono gino mane omiyo gikwedo burano. Giwacho ni timno osekelo rochruok mar ngima ne nyathino. Giywak bende ni weche mag bembo ok ng'adnegi bura maber, gino mamedo timbe makamago. David, Daniel,
Activity. The complainant's evidence is that the accused hearing defiled her on 2 occasions, in February 2022, and that she could not recall, and on 2nd of June 2022. And despite these allegations that the accused defiled her on 2 occasions, the evidence from the documents produced by the doctor do not show any evidence of defilement. Having analyzed this, I find that the prosecution was not able to prove that the accused herein committed any defilement on the alleged dates in February 2022. The date is not known, and on 2nd of June, the accused is acquitted under section 215 of the CPC. Si kuridhika na vile koti imeamua, na diposa naomba ya kwamba DPP iweze kunisaidia katika hali ya kufuatilia maneno tena, angalau justice ya mtoto wangu iweze kupatikana, sababu nimeudhika sana katika moyo wangu, na aza kitendo kilichotendeka tuko na habari yake 100%. Piny owacho mamalo komakore gi sirkand kaunti ma Homa Bay ochako gedo mar chiro manyasani e senta ma Kobodo e kar chung' od bura Mandhiwa. En gedo moyangi ni dhi muonyo omenda maromo Sh48 million. Gedo mar chiro noyudo sir mar omenda kowuok e piny owacho mamalo e bwo chenro mong'ere kaka Economic Stimulus Program, ka sirkand kaunti ma Homa Bay to chiwo lowo ma igere chiro no. Kotiek gedo no to biro kelo fungruok maduong' ne jo ohala ma Kobodo ma osebedo ka uso e lwasi marach kuom higni buora. Jaod bura Mandhiwa Martin Owino manotelo e chenro mar chako ayanga gedo mar chiro no ne okoni gedo no ero dhi tieki e bwo dweche 6 mabiro. En dweche 4 nyaka dweche 6. En chiro maduong' kabisa madhi kao Sh48 korumo. Gimomiyo ma timore ni jothurwa nitiere kama ne gintiere chakre independence. Swekruok manochak chon mar uso alot e ndara cha ozidi nyaka kawuono. Koro wan kaka leaders no bed piny ni mane yuto magi yuto, to wadwaro ni mondo wakele malo obed gi high tech. Project ni Ministry mar ICT biro kelo free Wi-Fi. Chiro wuon bende nitiere gi big room for Wi-Fis with computers. Taya biro bedo kama onya bedo gi 24 hours economy. Maka security obedo beefed up. Tibiro ido kaji biro usa ka nyaka piny ru, nyaka ukinyi, nyaka budichien. Omiyo en dongruok mane wagombo kabisa. Chiro ni eri mane membo kelo ni, it is a modern market, a digital market. When we are talking about gimiluongo ni the real bottom up economy, ochakore kawuono kologika. Wamor gi gimotimore kendo wadhi support gero chiro ni 100%. Jodak ma Imbo kod milambo mar Hoho mar Okak okwa mondo mi omany obok mag wuoth ponono ni gin kod chenro mag wuoth e pinje ma oko e yore mag tich kaachiel kod tuke. Kolosi apisi mar immigration e boma ma Bungoma mane oyaw ayanga kod jatend piny William Ruto dwe mokalo, jalup jata tije mar migao mar immigration e gwengego Morris Anyanda owacho ni ji mathoth e gwengego yudo thuolo mar tije e pinje ma oko, kendo mano miyo ber mondo mi gibed kod obok mag wuoth mabiro konyogi. Omedo ni obok mag nyuol kod opande gin moko kuom obok madwarore ne chenro makamano. Komachielo, jogo manoyudo obok mag wuoth onyiso mor margi e bwo chenro makamano. Came all the way from Nakuru to get my passport here in Bungoma, and it has only took me 1 week, about 1 week to get it, and the experience was good. It was a clear picture of professionalism and swiftness. Niliapply passport hapa ni ofisi ya immigration ya Bungoma, na ilikuwa mnamo Alhamisi juma lililopita. Niliapply online through eCitizen na nikajileta hapa ofisini kuchukuliwa biometrics, na I've been very lucky because from Thursday last week leo nimeitiwa passport yangu ikiwa tayari, na hilo ni jambo ambalo nimefurahia. Hivi sasa ndio tumeanza, tulikuwa na clients karibu 25 wiki jana. Leo tumepokea clients wengine karibu 8. Tunatarajia, manake bado ni asubuhi mapema,
Tunatarajia kwa wiki tutakuwa tutapata not less than 300-400 people for the first time. Kwa wale ambao wangalipenda kuapply passports, najua kila mtu lazima awe na e-citizen account, na kwa hiyo account yako unaenda unapata option ile inaandikwa application ya passport. Unaenda through, lazima uwe na birth certificate yako ndio tujue kweli ulizaliwa Kenya, wewe ni Mkenya. Wale ambao wako miaka 18 watahitajika kuleta ID cards zao. Jatend migao mar pi kod ler Zacharias Njeru ojiwo jogo modak e gwenge gi. Jatend migao mar pi Zakaria Njeru ojiwo jogo modak e gwenge magin wang' pi mondo mi odar kapok piny owacho tiyo kod agoko e darogi, koyango ni wenge pi osebedo ka ketho ngima jopiny. Ne omedo ni oketo okang' makare mar neno ni teko mar mach mag chieng' otigodo e neno ni nengo mar stima odok piny e dongruok madhi nyime kono mar ywayo pi. Bende oyango ni gisebedo ka gitiyo kod omenda maromo milion 60 go pi kowuok e kisimbe, kendo nyiso jotaa tije e Coast Water Works Development Agency mondo chak okang' mar tiyo gi teko mar sitima mar chieng' e goyo pi. Huu mradi umeweza kutumia takriban bilioni 4 kwa ujumla, na tunajua ya kwamba utaweza kubadilisha maisha ya watu katika sehemu hii. Malindi kwa mfano walikuwa wakipata maji kwa upungufu, lakini kama navyoongea sasa Malindi wako na maji masaa 24. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo la muhimu sana, na tunajua kwamba maji ni uhai, maji ni component ya ambayo ni muhimu sana katika maisha ya kiumbe binadamu na hata pia wanyama. Matatizo yangu ama matatizo yetu kama watu wa Malindi constituency ilikuwa ni kwamba hii project iko hapa, lakini haya maji yalikuwa yanagawanywa ili kuweza kusaidia pia vile vile Wakenya wengine. Ndio ilikuwa ni donda sugu sana hapa ndani ya Malindi. Lakini leo mimi niko na furaha ya kutangaza ya kwamba matatizo ya maji especially at national government level tumeyamaliza. Yamekwisha. Kwa sababu serikali kuu imeshafanya project kama hii, na saizi MD wa Malindi Water ameweza kuconfirm ya kwamba saizi rationing ya maji Malindi itakuwa hakuna tena. Machiegni e weche mag tuke. Kenya nigi thuolo mar idho nyaka kidieny mamalo kata odoko ni nologi gi tim mar Nigeria point 2-1 e tukgi mokwongo mar idho malo. Kenya biro rakore gi tim mar Afrika ma milambo